Hello everyone. In today's class we are going to study the electrostatic potential and capacitor chapter part 5. Okay. So ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಚಾನಲ್ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ರಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಲೆಬಸ್, ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವಿತ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ವಿದೌಟ್ ಅ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಐತಿ, ಬಟ್ ವಿತ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ, ಅಥವಾ ಈ ಟರ್ಮ್ನ ನಾವು ಕೆ ಇಂಟು ಸಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ವೇರ್ ಕೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ನಾಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ವೆನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಡ್ ಫಾರ್ 2 marks. ಹೆಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಾರ್ದ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು ಬಂದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕೆ. ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಫೈನ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇನ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್. ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಎನಿ ಅದರ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಟು ದ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಏರ್. ಓಕೆ, it is denoted by the letter epsilon r. Epsilon r is equal to cm divided by ca. cm ಅಂತಂದರೆ the capacitance of a capacitor in the medium, and ca is nothing but the capacitance of the capacitor in air medium. Okay, this is how you define the dielectric constant, the ratio of capacitance of the capacitor in a medium to the capacitance of a capacitor in the air. Next we are going to study about the combination of capacitors. The first combination is the series combination. You have to derive the expression for effective capacitance of 2 capacitors in series. In series derive ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. In this diagram we are going to consider the 2 capacitors C1 and C2. C1 is having the potential difference V1, C2 capacitor is having the potential difference V2. Okay, this is the diagram for the effective capacitance in series, right? So V is nothing but the potential difference. For C1 it is V1, C2 is V2. Then we can write V is equal to V1 plus V2. Take this as equation number 1, right? Already we have learned that the capacitance of the capacitor is given by C is equal to Q divided by V. From this, take the value of potential difference. It becomes V is equal to Q divided by C. Okay. Now we have to find the potential difference. Potential difference across C1. Potential difference across the first capacitor. It will be V1 is equal to Q divided by C1, right? Same way, potential difference across C2 is V2 is equal to Q divided by C2, right? Consider these two expressions as equation number 2. Okay, now substitute the value of equation 2 in equation 1, that is C is equal to Q by V, or we had V is equal to Q divided by C. Okay, Q divided by C. Then V is equal to, it becomes Q divided by C is Q divided by C. For equation 1 we are having Q by C1, that is equal to V1, plus V2 is Q divided by C2. So Q is common, take it outside, it becomes Q into
1 divided by C1 plus 1 divided by C2. Right? Take this as equation number 3. This becomes equation number 3. Suppose CS is the equivalent or effective capacitance. Equivalent or effective capacitance. Okay? CS is the effective capacitance for charge Q across potential difference V. Then we can write CS is equal to Q divided by V, or V is equal to Q divided by CS. Q divided by CS. Okay? Value of V already is known here. V is equal to Q into 1 divided by C1 plus 1 by C2. Substitute this value here. You will get 1 divided by, Q into 1 divided by C1 plus 1 divided by C2 is equal to Q divided by CS. Okay, Q and Q gets cancelled here. Remaining is 1 divided by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. So this is the effective capacitance for two capacitors. Suppose there are number of capacitors connected in series, then 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 and so on up to 1 divided by C1, Cn. This will be the general expression for effective capacitance of series combination of capacitors. How do you define this? Is the reciprocal of the effective capacitance of a number of capacitors connected in series is equal to the sum of reciprocals of individual capacitors. Okay, this is how the expression is derived for effective capacitance of series combination of capacitors. This will be asked for 5 marks.